you are reminded that you are still under it. Le khotla le hopotsa he hore o santse o le tlasa kano re utlwana he mhlompe wa ka. Thank you. May I request you to try to speak up so that we can all hear you, please? Ke santse ke o kopa hape le ka jeng lena abuti hore o mbo phamise lentswe ho etsetsa hore o utlwahale seo o se buang re utlwana. I understand you. All right, thank you, sir. Yes. Yesterday, you said you didn't know Siana. Maubane o itse o ne o sa mo tsebe Sianda Mncwabe. That is correct. May you try to speak up, Mr. Hape ke a o kopa mhlompe wa ka o phamise lentswe. Ha o utlwale ho hang. Okay. Okay. Because Tabelo, we understand this. We also want to hear from you, even though it will be African. Le ha e tla tolokwa puo ya hao empa le rona re a se utlwa Sesotho ke ka ho re o kopang hore o phamise lentswe ho etsetsa hore le wena re utlwe hore na o reng ka utlwana. Yes. What was your answer? O itse karabo ya hao ke efeng han? Ha o ne ho thwe o itse Maobane o ne o sa mo tsebe Sianda Mncwabe o itse wena? Yes, I do not know Sianda Mncwabe. Did you tell your S1 attorney, Mr. Nyawas, that Mr. Nyawas are international district? O ne o mo tsebise agente wa hao wa gale e le Ntate Nyaose hore Ntate Nyaose we nna ha ke mo tsebe Sianda Mncwabe enwa. Yes, I did inform him. Did Mr. Nyawas tell Mwabe that in fact Mwabe, my client does not know you at all. He never met you. Wena o ile wa mo utlwa Ntate Nyaose a jwetsa Sianda Mncwabe go tla mona hore Sianda Mncwabe we o re Thapelo Kgadi ha a mo tsebe ha a o tsebe wena Sianda Mncwabe o mo utlwile a tshwana. I may not have a clear recollection of that. However, I know for a fact that I had informed Mr. Nyaose that I did not know Sianda Mncwabe. He did not tell Mr. Nyawas. Se ke o tsebisa he hore Ntate Nyaose ha ya mo jwetsa Sianda Mncwabe hore wena ha o mo tsebe. I do understand you when you are telling me. However, I still maintain that I did tell him, that is Mr. Nyaose, that I did not know Sianda Mncwabe. It would have been so important because told us how you know what roles were you playing in the House of Representatives. One. Ine ile taba ya bohlokwa he hore ai bue taba eno Ntate Nyaose ho Sianda Mncwabe hobaneng Sianda Mncwabe enwa o ile a fana ka tlhaloso e hlakileng hore na ha le fihla ha bo moqosuwa wa pele mang o ile a etsa eng. I cannot be agreeable to that because I do not know anything about it. It's fine. And further than that, you would have pleaded identity if that was the case. Hape Ntate Nyaose o ne a tla ngangisana ka hore na o a tsebisahala kapa ha o tsebisahale ho sia o no mo jwetsitse. I do not know of the reasons why Mr. Nyaose did not put this to Sianda Mncwabe, as I had informed him about it. Sianda Mncwabe told this court that
you were his boss. Siandamncwabe o ile a jwetsa lekgotla lena hore wena o ne o mo okametse o le boso ya hae ka mantswe a mang. He would take stuff from you to sell at Matshidiso town. Hape o re o ne a nka staff ho wena ho ya se rekisa toropong ya Maratiel. That is not true, because I had said it before this court that I know nothing about drugs. Again, he would tell the court that he would also cash from you from her work. O ile a tswela pele a re ha a gutla ho ya rekisa dithithifatsi tseo o ne a gutla le tšhelete a ine wena tšhelete a ile a etsa ya letsatsi. Ha ke tsebe temana eno ke yana mhlomong ke bua ka tšhelete bang e ne ile ka pela legotla dithithifatsi ya buang ka tsona. A kompeta ha Ha ke tsebe temana eno ke yana mhlomong ka dithithifatsi ya bua ka tsona ke be ke bua ka tšhelete ba ka pela legotla gona nne ya yona. I know nothing about such an arrangement, because in my view, if we were talking of any money I would have received from him, I believe that those monies would have been tabled before this court. I don't understand about one being tabled. I'm not going to follow that one. Tjhe ha ke no latela taba eno hobaneng ha ke utlwe le hore na o reng ha o araba ka tsela eno. You can't table the money that was exchanged in hands in 2021. O ka se tlise tšhelete go tla tšhelete e ne ho nehelwane ka yona ka selemo sa 2021. And we are not here to table the money, we are here to talk about what happened. Empa hape ha re atla ho tla bua le ho bea tšhelete go tla monana re tlile ho bua fela ka sebe se ne se etsagale. Nna ke tsene o buang kana ha ke tsebe. I know nothing about what you are alleging had occurred. Okay. Mwabe said to this court that as he was from town, having sold some stuff, he met you. Choose number 1 and number 2. You were in a favor of choose number 1. O re he Mncwabe ha tswela pele ha a tloa toropong o ile una ile rekisa o ile a kopana le wena moqosuwa wa bobedi ha mmoho le moqosuwa wa pele le le ka hare ho koloi ya moqosuwa wa pele. Ha se nnete eno. That is not true. If I told this court that you said you were on your way to get hold of the deceased. Ya ba o re yena le mo jwetsitse hore le a tsamaya lona le sa ilo tsoma mofu. Ha se nnete eno ha ntho ne kopantse kwa le bona. That is not true, because there is nothing whatsoever that connects me or links me with them. Again, he said on the way he jumped from the vehicle, proceeded to accuse number 1's homestead. O re he itse ha ile tseleng koloi a theua yena a ba a ya ho ya kena ha moqosuwa wa pele. Atjha ke tsebe tjena ntse ke tjora ke tsebe ka ntho na e buang. I know nothing about it, and I don't know what you are talking about. Why should I choose number 1's homestead? You accuse number 1, 2, 3, 4. You came with the deceased who was visibly assaulted. O re itse a santse a le mono ha moqosuwa wa pele ya ba wena wa fihla o tsamaya le moqosuwa wa pele, moqosuwa wa bobedi, moqosuwa wa boraro ha mmoho le moqosuwa wa bone le tsamaya le mofu e le hore o bonahala ka nako eo a shapuwe ho bonahala ditimalo ka mantswe a mang. Atjha se nnete ke tsebe temane ka re. That is not true, and I know nothing about such. And you were heating up a sword that was used to assault the deceased. A hot. O re wena ka nako eo o ne o besitse kalepa yeo e ile ya sebediswa ho wotla mofu ka yona e tjhisa ile jwalo kampo wa imanamisa ho yena.
Mili. Ha se nnete wa nyetseditse. That is not true. He is fabricating a story against me. Further, I want to say that you came, after the assault on the deceased, you came up with a blanket where you wrapped him. Ore ka morao ge e be he wa tjena o otluwe kapa le mootlile mofu ya ba wena o gutla o tla le kopo yeo le ile la mothatela ka yona mofu. Ha se nnete eno. That is not true. You took the deceased, put him into a motor vehicle to Sedavel direction where he was down at Mvenyana. Ya ba he le ya monka mofu a thatetswe ka kobo eo le mo kenya ka koloing le tsamaya le yena le nka lehlakoreng la Sedavel kganthinyaneng le lo mo nyahlatsa Mvenyana. Ha se nnete tjhe ka ntse ke tjhe kwa motho o buang kana a se motho ke mo tsebang yena. That is not true, and that the person you are talking about is not known to me. It's well and good, it doesn't matter. He said that you were taking part, you were playing an active role. Ho hotle he ho tsho ha hao hore ha o mo tsebe empa seo a se buileng o itse wena o bile le seabo mona ha o etsala ketsalo ena o kentse letsoho ka mantswe a mang. Ha wa nyetseditse. No, he's just making up a story against me. Did you know the deceased? Wena o ne o mo tseba mofu? A tjha ke mo tsebe kwa hena. I don't know the deceased. The deceased, it is said, he was selling drugs for accused number one. Ho thwe mofu o ne a rekisa dithethefatsi a di rekisetsa moqoso wa pele. Tjhe ka ke le ka tjho ka re nna ntho e neng kopanya le ena e ne e diphoofolo tsa monna wa hae a ntse a le teng ha ke tsebe di-drugs. I have said it before this court that the only thing that links me with accused number one is because I was looking after the cattle belonging to the husband to accused number one. I know nothing about this. That is not true. Ha se nnete You eno. were also part of the cartel of selling drugs at accused number one. O ne o le teng le emeng lane la ho bolaya mofu wena. You were a boss there. Ke wena a ne a le ka sehlohong. O le matwetwe ka mantswe a mang. Giving instructions. O fana ka ditaelo. Ha tjhe ha ke tsebe tema ena e tjhuwang jwalo le. I know nothing about such. Okay. When did you leave for Lesotho in December 2021? O tsamaile neng ho ya Lesotho ka selemo sa 2021? Ke tsamaya ka di 12 tsa December. I left on the 12th of December. When did you come back? Yaba o kgutla neng? Ka kgutla di 6 tsa January. I came back on the 6th of January. No longer on the 4th of January. Ha wa kgutla ka di 4 tsa January. Ha o sa Ke kgutlile ka di 6 not di 4. No, I came back on the 6th of January. Yesterday you said you came back on the 4th of January. Empa maobane o itse o kgutlile ka di 4 tsa January. Ha se nnete eno. That is not The true. 6th. It was the 6th. A tshekeno agente ya upakela ka nnete ga ka tsia ha o mhlomphei ka ha e gone o lelekisa tweba wa tshi. May the court assist me. Between the 25th of December 2021 and the 1st of January 2022, I was not around. I had left on the 12th of December 2021 and came back on the 6th of January 2022. A le ditokomane tse teng pela khotla di a upakela mhlomphi wa ka hore ka nnete maobane o itse o ne o tsamaye ho tloa ka kwana ho ya naheng ya Lesotho ka di 12 tsa December
ya ba o kgutla ka la 6 kgweding ya pele selemong se latelang. Ke a leboha. Sorry about Thank you. that, eh? Phephi he ka seno mme No ke kopa worries. o inele matsoho metsing o tjho jwalo empa o ibeha ka sekgowa ga utlwana. Ke mo tshwaretse ntate. Are you sure about that? O na le bonnete ka letsatsi leo o buang ka lona gore no kgutle ka lona? Go jwalo ntate. Yes. Mr. Nyaos told Mr. Mwabe that accused number 5. This is the question that he put it to this court. Yena he ke The potso condition of Mr. Mwabe. ke potso ane ntate Nyaose ane a ibotsa Sianda Mncwabe. Yena e ke tla o fa yona. Mr. Mwalo always the first witness, Mr. Mwalo? Because I did come across that version that was put, the witness about the accused person speak to his. I think I believe it was. But that is me, I think it's the same version. The version is still the version. That was put in. The version that was put to the witness was that it was put it like this. Accused number 5 will tell the court that during the period from 4th of December to 12th of January, he was in Lesotho. Wa bona he ntate Nyaose o itse ho paki ena moqosuwa wa bohlano o tla re gotla mona yena o ne a tsamaye ka di 4 tsa December 2021 a ba a gotla ka di 12 tsa January 2022 una tshijwalo ho paki e bitswang Sianda Mncwabe. Ine sa bua ke nna ene se bua ke ena ena. I am not the one who was testifying to that effect. It is him who was saying so to this court. But you are putting your version that this is what you are going to tell us when you take this thing. Empa ntate Nyaose o ne a fana ka lehlakore la hao o tla le bua kapa ka se wena o tla re ha o fumana monyetla wa o kena tlasakano ibe o fana ka sona gotla gore o tla re o etsaitse ka tsela ena o na tsho seo a se gongweng ke wena o tla se bua gotla. Se nna se ke se buileng ho ena ke di 12 tsa December le di 6 tsa January. What I had instructed him of was the 12th of December to the 6th of January. You were here when he was putting those questions to Sianda Mwabe. O ne o le teng ha ntate Nyaose a hloma diputso tsena ho Sianda Mncwabe. Ke ne ke le teng. I was present. And I remember very well, Minister Nyaos was always taking instructions from me. Ke hopola hantle ntate Nyaose o ne a ntse a ya ho lona ho ya nka ditaelo e le mo fang tsona. Atjhe. Ga se nnete wa donya o sa sotle ho nna a tlonka bopaki a feta go kele le gotleng a bo fetisi. No, that is not true. He had never approached me to take instructions from me and thereafter address the court. Okay, then you tell us, what must we do with what was put to the witness? Re jwetse he hore na re etse eng ka puo yane ene e bue ho paki ya mmuso. Re etse eng ka yona ka sona seo. Atjhe wa ha ke tseo bana ke tse banditse ke buang ka tsona ke tseno e no ne a ha ke ne ke sa itse bena nka isiwa jwang. I know of what I have testified on and what must be done about it. I will never know about what was said by him at that stage as to what must be done about it. It is still your version. Empa isantsane e le bopaki ba hao bono. That is on the record.
bopaki bo ile ba gatiswa. bone ba di tseno tsa hae ha ke di tsebe ha se ya ka ke ina di 12 ya di 6 That what Mr. Nyawose had said belongs to him. I know nothing about it. I have given my testimony. The reason you're coming up with this new evidence is that you are fabricating a story. Lebaka le etsang hore wa tjena o tle le bona bopaki bo botjha ke hobaneng wena o ntse o aha bopaki wa boqapa ka mantswe a mang. ha ke tsebe na nka reng go tapa bopaki fela ke bua ntho e leng ke e tsebang. I don't know what you mean when you're saying I'm making up a story, because I am testifying on what I know. Again, I'll urge you at the end of the case that you are making up this, there's this contradiction because you were here in Manuti in December, 25th of December to 31st of December, you were here in Manuti. Ha nyewe ena e se e fihlela pheletso ho so fihlela nako yane ya ho ngangisana ka dipuo nna le mmuso ke tla re lebaka le etsang hore ibe wa tjena ho hlaila bopaki bona bo phihisanang ke hobaneng ho tloa ka nako yane ya di 25 tsa December ho fihlela letsatsi lane la di 4 tsa January wena o ne o le mona Afrika Borwa mona. No, can you repeat yourself because I didn't capture your question. Did you not capture it? You say you did not capture it in English or in Sotho? Ha wa utlwa ka Sesotho kapa ha wa utlwa ha e tloa ka Sekgowa? Ka Sesotho. From the Sotho language. I am telling you that the reason there is contradiction in the evidence, it is because you were here in Maluti from 25th of December to 31st of December. Lebaka le etsang hore bopaking ba hao ho be teng ho phisana ke hobaneng wena o ne o le Afrika Borwa mona ho tloa ka di 25 tsa December ho fihlela di 31 tsa December. That is not true. I was in Lesotho. Okay. You said yesterday to going to Lesotho, you went through the border gate or the gate. O itse maobane go tla mona ha o ne o ya o lebisitse Lesotho o tsile gating akere go jwalo. Yes. Okay, before that, which nationality are you? Pele re fihla mono hantle ntle wena o tswaletswe kae? Lesotho. I originate from Lesotho. When did you come to South Africa? Afrika Borwa mona o kene neng? O tlile neng? Ka 2009. Since year 2000. Did you come legally this country? O kene naheng e ya Afrika Borwa semmuso? Ya ke na semmuso ba ina document. For I do not have papers or documents. I entered South Africa illegally. So you are an illegal immigrant. O ka mantswe a mang o molata a se molaong Afrika Borwa mona. You are not Nka dumela ka lebaka la O no sa tshwanela o ba teng naheng ena ha jwalo. nka dumela ka lebaka la go tlile batswadi sentse ba haile ka mona sentse o hauwa. I shall be agreeable with that because I came over to South Africa when after my parents had established themselves in South Africa. I don't think you're answering. A ke hopole o araba potso ya ka. Ke ne ke sa itsebe yeno ka ba ke na le molato kona ke tseba hona tjena. All my point here is I did not know that I would be viewed. A ke